Hello my kids, today we are going to learn another letter in alphabet. මේ පුතේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙන තවත් අකුරක් ගැන. Letter D. Let's learn about D words. එහෙනම් අපි D අකුරට අදාළ වචන ටික ඉගෙන ගන්න. Here is a capital D. මේ තියෙන්නේ capital D අකුර. Here is a simple D. මේ තියෙන්නේ simple D අකුර. D is for D sound. D. 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 Dart. D. D. Dart. D. A. R. T. Dart. Dart කියලා කියන්නේ මගේ පුතේ මෙන්න මේ කියන ක්‍රීඩාවද? D. D. Deer. D. D. Deer. D. E. E. R. Deer. Deer කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ මොවාට? D. D. This. D. D. This. D. I. S. K. This. This කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ සැටියට. D. D. Dog. Dog. D. D. Dog. D. O. G. Dog. Dog කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ බල්ලට. D. D. Doll. D. D. Doll. D. O. L. L. Doll. Doll කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ බෝනික්කට. D. D. Dolphin. Dolphin. D. D. Dolphin. D. O. L. E. H. I. N. Dolphin කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඩොල්ෆින් මාළුවට. D. D. Dog. D. D. Dog. Dog කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ දොරට. D. D. Dress. D. D. Dress. D. R. E. S. S. Dress. Dress. Dress කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ ඇඳුමට. D. D. Drum. D. D. Drum. D. R. U. M. Drum. Drum කියලා කියනවා බෙරයට. D. D. Duck. Duck. D. U. C. K. Duck. Duck. Duck කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ තාරාවට. ඉතින් මං හිතනවා D අකුරට අදාළ සවුන්ඩ් එක සහ D අකුරට අදාළ වචන ටිකකුත් මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි D අකුර ගැන කතා කරමු. බලන්නටම සුබ දවසක්.